Ella es empresaria, es cantante, es actriz y además es madre. Efectivamente, ella es, en exclusiva para Telecinco, ¡Madonna! Gracias por estar aquí con nosotros, Madonna. Es un enorme placer tenerte aquí y muy bienvenida a España. Sabemos que te gusta estar en España, pero bienvenida. Nos gusta tenerte aquí, de verdad. Y vamos a comenzar con la entrevista, si te parece bien. Hace 4 años tu último trabajo salió a la luz, Bedtime Stories, y después de 4 años apareces con gran fuerza con un trabajo estupendo llamado Ray of Light. Un single sale a la venta, Frozen, y Frozen, ¡puf!, número 1 de ventas en muchos países. Mucha fuerza sale este trabajo de Madonna. ¿Cómo consigue Madonna que después de un parón musical, exceptuando Evita, el éxito siga fluyendo? ¿Cómo lo consigue? Well, the time that I took off to do Evita and the time I took off to have a baby was actually a time of great inspiration for me. And it gave me a lot of time to think and to write and to examine my life and decide what's important. And so I felt very inspired when I started to write my next record. It was good to go away and come back. Hacer un pequeño paréntesis. Sí. Okay. La imagen que aparece en Ray of Light es una imagen de Madonna mucho más serena, más espiritual, incluso menos combativa. E inmediatamente leemos los periódicos: Madonna ya no escandaliza. ¿La prensa va a tener que echar de menos el escándalo de Madonna? Well, people always want what they can't have. Sí. Oh, but I still have a mischievous side to me. I still have fun, so the good time girl is not gone forever. Sorprende también por muchas cosas. Nos sorprende por el sonido, que has hecho un giro electrónico con William Orbit, has hecho un giro ahí, de baile también, pero has hecho un giro. ¿A qué se debe este cambio? Well, I don't really think I've changed so much because techno and electronica, for me, the beginnings of that is in dance music, disco, house, and I've been making dance records for 15 years, so to me it's a natural progression. O sea, que tampoco ha sido tanto cambio, es un poco la consecuencia de una etapa. I mean, people are confused because I went off to make the music of Evita, and I put out a record of my ballads, so maybe it appeared that I was going away from that kind of music, but not really. Algo que también nos sorprende en Ray of Light es la diversidad de temas que tocas, Madonna. Hablas de la espiritualidad, de la maternidad, también hablas de la violencia, porque hay canciones, por ejemplo, si no recuerdo mal, está Shanti, que es una oración del siglo XVII, que además cantas en sánscrito, que es un idioma muy difícil de pronunciar y de aprender, y tú quisiste ser fiel al sánscrito. También una canción preciosa, Legendada, que es una nana para Lourdes. ¿A qué se debe toda esta diversidad de temas? Well, because life is full of all of those things. Life is made up of happiness and sadness and joy and pain and violence, and my record is like a diary that I've been writing in, and it's really my observations of life, my own life and the world that I see around me. Y también tienes un diario donde escribes, creo, todo lo que sientes y lo que piensas. Yes, and that's where I get a lot of my ideas when I'm writing my songs. I keep a journal, I write things down. If I read something that inspires me, if I watch a movie that inspires me, or I see art that inspires me, I always write things down and I draw from that when I'm writing music. También nos sorprende, ¿no?, este disco tan espiritual, y me gustaría hacerte una pregunta, Madonna. ¿Esta evolución espiritual en tu música también coincide paralelamente a de alguna manera, desarrollo personal tuyo, también a nivel espiritual? Absolutely. I mean, the record is a reflection of my own personal spiritual development, which I think, as you know, when you have a child, you have to
it's not a question of you have to calm down, but you have to really examine your life and say, okay, what am I going to teach my child? And you suddenly become very aware of how much you influence people around you. And so not only am I influencing my daughter, but I'm also influencing everyone that listens to my record. And so I have a responsibility. And if I've been enlightened and I've grown and I've changed and I feel happy, then I feel that I should share that with people. ¿Tienes miedo de esa responsabilidad? ¿Te asusta esa responsabilidad? No. No. It's a pleasure to inspire people. Madonna es una mujer camaleónica, transformable, se transforma mucho. Desde 1983, en el que salió tu primer álbum, hasta ahora, si tuvieras que elegir una Madonna, ¿con cuál de todas te quedarías? Where I am now. Esta. Ahora. 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 ¿Y por qué ahora, Madonna? Because this is the most evolved version of me, and because to me this is the closest to who I really am. And I now have the wisdom that experience gives you. Why would I want to go backwards? No, sigo yo. Se queda donde está ahora, Madonna de ahora. Okay. Otra pregunta más que también nos interesa saber. ¿Por qué el título de Ray of Light? Well, it's the name of one of the songs on the album. And I just feel like ray of light is a phrase that sounds very hopeful. And light, the idea of light, it's like when you turn a light on, suddenly everything is revealed. And it's the idea of enlightenment, to all of a sudden see the world in a different way, in a better way. So ray of light is symbolic of, it's like in the last couple of years, it's like a ray of light has just shot through my life, and suddenly I see the whole world in a new way. It's inside of you, even, ¿no? Frozen es el primer single, Frozen. ¿Y de qué nos habla Frozen? Frozen is, on the one hand, it could be perceived as a love story or a love song, but it's really about the idea that you can't attract good things to you, and you can't have happiness unless you have an open heart. An open heart? Yes. And we are so consumed with material things, and also we become very envious of other people when they do well, and we feel jealousy, we feel envy, we feel hate, and all of those things. And if you spend all of your time feeling those things, you will never attain your own freedom, and you will never have happiness. So it's like a song about getting away from that and letting go of those things and opening your heart to all the possibilities of life and being happy. Aguantar. ¿Vosotros os podéis aguantar en algún momento? ¿A que no? ¿A que ya estamos todos con ganas de escuchar a Madonna? Madonna, ¿Qué? Para nosotros es un placer tenerte en exclusiva aquí en Telecinco y queremos escucharte. Por favor, Frozen with Madonna.
Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You only see what your eyes want to see. How can I be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. If I could melt your heart. Increíble, ¿verdad? No habíamos exagerado. Frozen, bueno, es normal que sea número uno. Es normal que sea número uno. Y además lo va a ser durante muchísimo tiempo, estamos segurísimos de ello. Y todo el LP lo será, Ray of Light. Pero ahora, después de estar Frozen, vamos a ponernos un poquitín hot. Solamente un poquito, ¿vale? Ok. Vamos a empezar hablando de algo, bueno, que todos manejamos todos los días, del dinero. ¿Qué le da a Madonna el dinero? Nothing but trouble. Solo Nice problemas. clothes, nice shoes, but money gives you very little in the end. Ajá. ¿Y qué te quita? Money? Ujú. Simplicity. La sencillez Sí. te la quita. ¿Por qué? Because the more money you have, the more problems you have. Te complica la existencia de alguna manera. Yes, yes. Yes. Madonna. Then everyone wants to borrow it, number one. Yeah, te piden Yeah, dinero. then I'm the bank. Yeah. Tus Kikos, no. Now people Not don't tus call Kikos. me just to say hello. They call because they want something.
Not everyone. But... Ah, ok. Madonna, ¿qué tipo de hija te gustaría que fuera Lourdes María? Solamente felicidad. ¿Sí? ¿Sí? Did I say that right? Solamente feliz. Feliz. Que no es poco. Okay. Happy. And I don't think about what I want her to be. Well, do I want her to be a dancer or an actress or a scientist? That's not for me to decide. I'm going to teach her about honesty and self-respect and respect for other human beings. Mm-hmm. And the rest she can figure out on her own. ¿Sabe español, Madonna? Sí, se esfuerza. Y además Lourdes María, por si no lo saben ustedes, sabe 6 palabras. ¿Sabe besitos? Dame besitos, ¿cómo era, Madonna? Agua, gracias, hola, Dame un besito. dame un besito, oh, qué linda. También. Every time she gets a piece of jewelry or a new dress, she's like, oh, qué linda. Oh. ¿Sí? ¿Quieres darle a tu hija, de alguna manera, lo que tu madre, que murió cuando tú eras muy joven, no pudo darte? ¿Sientes esa necesidad, de alguna manera, de...? I think just by being there, by being in her life, by being her best friend, I'm giving her something my mother couldn't give me. Y de esas carencias que no obtuviste de niña, de esos sentimientos de alguna manera insatisfechos, ¿hay alguno que añores más? Well, I think more than anything, having like a shoulder to cry on, you know, when I'm having a confusing moment in my life, or I'm feeling sad, or I need advice, just the ability to call my mother up and say, what should I do? Madonna también conocemos de ella que es una mujer muy creyente, muy, muy creyente. Y a mí me gustaría preguntarte, Madonna, ¿por quién reza Madonna? ¿Por las noches? ¿Por la tarde? ¿Por quién reza? Everyone. I pray for people that I know personally that are suffering. I pray for situations in the world. I pray for my own, like I pray for a sense of peace. But when I pray, I don't always ask for things. I say thank you for things. And I recognize how blessed I am. ¿Por qué das gracias? ¿Por qué cosas das gracias? ¿Por Lourdes María? For everything, for my daughter first and foremost, for my health, for the love of my friends and my family, for the comfort of my homes, for the air that I breathe, for the gift of creativity, for the ability to express myself the way I do. And I also thank God for my suffering, because the suffering is what teaches you the most. Y una mujer que no solamente es cantante, que no solamente es actriz, que no solamente es madre, no saben ustedes que es empresaria, también una gran empresaria y con un buenísimo olfato. Es una mujer que tiene su sello discográfico propio, que se llama Maverick Records, y bueno, pues ha lanzado a gente tan importante como Prodigy o Alanis Morissette, entre otros. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hace falta un sexto sentido para, escuchando una melodía, descubrir que esa persona dentro de muy pocos meses se va a convertir en superventas? ¿O lo hueles? I think, I don't know how, it's just instinct. It's there. I listen to my gut. And it comes. Sí. ¿Cómo eres como mujer de negocios? I'm myself. Tú misma. I put my feet up on the desk. Sí. I eat popcorn. Lollipop sometimes as well. Candy. Ajá. Y como dices en una de tus canciones, Shanti Astangi, que significa, en sánscrito, paz y amor. Pues Shanti Astangi por siempre, Madonna. Ha sido un enorme placer tenerte aquí y vuelve muy pronto. Gracias.